Taiju oki adala sala soda toko utama dalam anime dan manga. Dr. Stone. Taiju memiliki tinggi 170 cm dan berat 60 kg. Taiju adalah seorang atlet yang kuat dan memiliki semangat yang tinggi. Dia adalah teman Senku sejak kecil dan selalu mendukungnya. Taiju memiliki hati yang baik dan selalu siap membantu orang lain. Namun, dia juga memiliki sisi yang kurang percaya diri. Dan seringkali merasa tidak berguna dibandingkan dengan Senku. Taiju memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, terutama dalam hal kekuatan dan kecepatan. Dia juga memiliki kemampuan bertarung yang baik dan dapat menggunakan kekuatannya untuk melindungi teman-temannya. Taiju memainkan peran penting dalam cerita Dr. Stone. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil selamat dari petrifikasi dan menjadi anggota tim Senku. Taiju membantu Senku dalam mengembangkan rencana untuk menjembatkan umat manusia keiki dan semula dan membangun kembali peradaban. Taiju memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Senku dan Yuzuriha. Dia juga memiliki hubungan yang baik dengan toko-toko lain dalam cerita, seperti Suika dan Ginro. Namun, dia juga memiliki hubungan yang kompleks dengan Tsukasa, yang merupakan antagonis utama dalam cerita.